Harinama Sankirtana Govinda Ratne Janile Keno Ratne Janile Keno Samsara Vishwanale Dibanishi Kiya Ajwale Samsara Vishwanale Dibanishi Kiya Ajwale Jurayite Nakono Juraite na kono pai Rajendra Nandana Jai Satyasuta Hoilo Se Rajendra Balaram Hoilo Nitai Balaram Nayata Chilo Hadna Me Buddha Rilo Nayata Chilo Hadna Me Buddha Rilo Sare Sakshi Jagaya Manta Mahaprabhu Nanda Sutta Vrishabhanu Juta Yuta Suna Karo Ye Bharo Rotama Dasa Ko Nateli Ho Raja Pai Rotama Mabina Kiya Kiya Mara Tuma Sri Hari Vipale Janama Translation. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? Somebody can read the translation. Oh, Venudhari, I have spent my life uselessly having obtained a human birth, and having not worshipped Radha and Krishna. I have now knowingly drunk poison. The treasure of divine love of Goloka Vrindavana has designated me as the congregational champion of the Lord's Community. Holy name, sir, why did you my attraction for the chanting never come out? Day and night my heart burns in front of fire, the poison of Worldliness. and I have not taken the means to relieve it. Lord Krishna, who is the son of the king of Praja, became the son of Sachi, and Chaitanya and Balaram became Nitai. The holy name delivered all those souls who were lovely and Wretched. The two sincere Jagai and Sinners. the two sinners Jagai and Madai are the guardians of this. For O Lord Krishna, son of Nanda, accompanied by the daughter of Vishwanu, please be merciful to me. Now Narottama Dasa says, O Lord, please do not
push me away from your reddish lotus feet. For who is my beloved except for you? Hare Krishna. So this should be the prayer of the devotees. Hare Krishna. What should be the prayer? Hari Hari Vifale Janamaganai. So this is a regret a devotee should express. So Krishna has given us this valuable human form of life. So to practice Krishna consciousness, and without practicing Krishna consciousness, what am I doing? I'm simply wasting time in this material world. So samsara vishanale dibanishi hiyajwale juraite rakona upai. Hare Krishna. So samsara vishanale dibanishi hiyajwale juraite rakona upai. What is the meaning of that? Yeah. Yeah. And day and night, my heart is burning with the fire of poison of worldliness. So who can realize all this? The person who is enjoying this material world, can he realize all this? He is finding pleasure in material enjoyment. He is not understanding the poison of worldliness. He is not understanding this worldly life will destroy me. So I have to again enter the womb of another mother. That mother may be a dog or a cat or whatever, we don't know. So this is the problem with worldly life. You don't know what is your destination. You don't know where you are going. So the problem with material life is, it appears like we are happy in material life. We are happy with family, friends, relatives. So we think this life is all in all. But this life will, what this life will award you? The life of sense gratification. Yeah? It will give you only suffering. So the more our mind is attracted for material things, so the more the heart burns due to the suffering of material existence. So kama, krodha, lobha, moha, mada, matsara. So lust, anger, greed. So these things they take different forms. And this will give you only pain. So when we are envious of somebody, will it give us happiness or it will give us pain? When we are greedy, we want more and more things for our sense gratification. Will it give us happiness or misery? Right? When we are angry with somebody, it will make us happy or it will make us sad. So we shouted at somebody, we fought with somebody. Will these things make you happy or will it make you sad? It will give you only suffering, right? So our mind is not peaceful. We have fought with somebody, or will our mind be peaceful? So this is all worldly life. Lust, anger, greed. So moha, so attachment for somebody. Or will all these things make us happy or will it make us sad? Hare Krishna. So that's the reason we should be very careful with material life. Hari Hari Vifale Janama Gunaino Manusha Janma Paya Radha Krishna Nabajiya Janiya Surya Vishaka. So if you are not chanting the holy names of Radha Krishna, then you are knowingly drinking poison.
Knowingly, you know that this is poison, but you have to drink it. So because if our mind is not engaged in higher activity, so then mind will be naturally attracted to lower things. You have to give some engagement to the mind. Or the nature of the mind is that it will always look for pleasure either in matter or either in spirit. So, and the mind can be satisfied only when you give him Krishna. So without giving Krishna, so it is always a miserable life. So mind will try to find happiness in material things. That is the nature of mind. So therefore, what is intelligence? The intelligence is to give mind Krishna. Only in Krishna consciousness we can be happy. Hare Krishna. So we'll begin today's first verse now. So what is the medicine? Medicine is also given here. Sorry, I did not discuss. Golokera Premadana Harinama Sankirtan. So what is the medicine for the disease of the material mind? Translation is required. Hare Krishna. Do we read translation? Huh? Sitaram. So what is the medicine? Golokera Premadana. Where is this Harinam coming from? It is coming from directly from Goloka. Golokera Premadana. The most treasured thing which Krishna possesses is his holy name. Golokera Premadana Harinam Sankirtan. Ratine Janmilo Kiran. But the unfortunate situation is that I don't have taste for the holy name. Even though I know that chanting of the holy names is the medicine, but I don't have attraction for it. This is my unfortunate situation. So Harinama అనేది కులకము. సో నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఈ భౌతిక జగంలో ఉన్న అన్ని రోగాలకి మందు హరినామం అని తెలుసు, కానీ నాకు దురదృష్టవశాత్తు ఈ హరినామం మీద రుచి కలగట్లేదు. So why are we not developing taste for holy name? మనకి ఎందుకు హరినామం మీద రుచి కలగట్లేదు? Because of offenses. Because of the offenses towards the holy name. ఎందుకంటే మనము నామాపరాధం చేస్తాం. హరినామం పట్ల మనము అపరాధం చేస్తాం, అందువల్ల దాని మీద మనకు Gauranga bolite hobe pulaka sharira Hari Hari bolite Nayana babenira Gauranga bolite hobe Pulaka sharira Hari Hari bolite Nayana babenira. You know what is the meaning of this? As soon as I chant Gauranga's name, Pulaka sharira. So hair should stand on the end and you should feel a great sense of spiritual vibration. How many of you feel that? As soon as we chant Gauranga's name. And after chanting Hari Hari, so the tears should roll down your cheeks. So how many of us feel that ecstasy? గౌరంగ ప్రభు పేరు చెప్పగానే మన ఒళ్ళంతా పులికించుకోవాలి. అలాగే హరిహరి అనగానే మన కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారాలు రావాలి. సో ఎంతమంది అలాగా ఆ భావన వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు.
సో అలా జరగట్లేదు అంటే if we are not feeling that, then we are committing offenses against the holy name. సో మనకి ఆ భావన రాకపోతే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనము నామప్రార్థన చేస్తాం. So still we are offensively chanting the holy name. That is the meaning. సో మనము చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నామప్రార్థన చేస్తున్నాము, అందువల్ల ఆ భావన రాదు. Gauranga bolite hove pulaka sharira. As soon as you chant Gauranga's name, ఒళ్ళంతా పులకరించాలి. So Hari Hari, you chant Hari Hari, so tears should roll down our eyes. So that is actual chant. Yes, we should come to that level of chanting Hare Krishna. So then we have attained the real treasure of chanting Hare Krishna. Okay. So we have to avoid offenses. So how everything is connected to this verse today, we'll see today. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Yodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, chapter number 17, verse number 22. Rajo Vacha Dharmam Ravishi Dharmajna Dharmosi Vrisharupadra Yat Adharma Kritsthanam Sucha Kashyapi Tadbhavet. Rajo Vacha Dharmam Praveshi Dharmajna Dharmosi Vrisharupada Yadharma Kritasthanam Suchakashyapi Tadbhavet. Rajo Vacha Dharmam Praveshi Dharmajna Dharmosi Vrisharupadra Yat Adharma Kritsthanam Suchokashyapi Tadbhavet. Rajo Vacha Dharmam Praveshi Dharmajna Dharmosi Vrisharupadra Yat Adharma Kritasthanam Suchakashyapi Tadbhavet. Rajo Vacha Dharmam Praveshi Dharmajna Dharmosi Vrisharupadra Yad Adharma Kritasthanam Suchakashyapi Tadbhavet. Raja Vacha Dharmam Praveshi Dharmajna Dharmosi Vrisharupadra Yadadharma Kritasthanam Suchakashyapi Tadbhavet. Raja Vacha Dharmam Praveshi Dharmajna Yadadharma Kritasthanam Suchakashyapi Tadbhavet. Raja Vacha
Dharmam pravishi dharmajna. Dharmosi vrisharupadrak. Tadharma kritastanam. Socha kashyapi tadbhavet. Raja uvacha. Dharmosi dharmajna. Dharmosi vrisharupadrak. Yad adharma kritastanam. Sochakashati tadbhavet. Raja uvacha. Raja Uvacha. The king said, The king said, Dharmam, Dharma, religion, religion, pravishi, pravishi, as you speak, dharma, as you speak Dharma, dharmajna, Dharmajna, oh one who knows the codes of religion, or the one who knows the codes of the religion, dharmaha, Dharma, the personality of religion, the personality of religion. asi, See, you are, vrisharupadrak, Sharu, the disguise of a bull, the disguise of the bull, yet, yet, whatever, whatever, adharmakrit, Dharma, one who acts irreligiously, one who acts with religious sthanam, place, place, suchakasya, Sudha Kashya, of the identifier, of the identifier, api, also, also, tat, that, 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 bhavet, becomes. Translation and purport by His Divine Grace, Abhay Charanarinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The king said, O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion. So you can repeat the translation after me. The king said, He said, O you "O you who are in the form of a bull, who are in the form of a bull, you know the truth of religion, you know the truth of the religion, and you are speaking according to the principle and you are speaking according to the principles that the destination that is mentioned intended for the perpetrator of irreligious acts of the religious acts, is also intended also intended for one who identifies for one who identifies the perpetrator. You are no other than you are no other than the personality of religion. the personality of the religion." Purport. A devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or mischief monger without the sanction of the Lord. Therefore, he does not consider anyone to be directly responsible for such action. But in both the cases, he takes it for granted that either the benefit or loss is God sent. And thus it is his grace. In case of benefit, no one will deny that it is God sent. But in the case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could be so unkind to his devotees as to put him in great difficulty. Jesus Christ was seemingly put into such great difficulty being crucified by the ignorant. But he was never angry with the mischief mongers. That is the way of accepting a thing, never favorable or unfavorable. Thus, for a devotee, the identifier is equally a sinner, like the mischief monger. By God's grace, the devotee tolerates all reverses. Maharaj Parikshit observed this, and therefore he could understand that the bull was no other than the personality of religion himself. In other words, a devotee has no suffering at all because so called suffering is also God's grace for devotee, who sees God in everything. The cow and the bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali, although everyone lodges such complaints before the state authorities. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion. No one else could understand the finer intricacies of the codes of religion. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्मकृतस्थानं सूचाकश्यपि तद्भवेत्. The king said, "Oh, you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principles that the destination intended for the perpetrator of the irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. We are no other than the personality of religion." Hare Krishna. We are no other than the personality of religion. Only per person who understands the intricacies of what is dharma can know what the personality of bull is saying here. So the conclusion, one who is the knower of the dharma can speak as the bull is speaking here. ఎవరికైతే ధర్మం యొక్క సూక్ష్మం తెలుస్తుందో సో వాళ్ళు ఈ ధర్మం యొక్క నిగూఢతల్ని అర్థం చేసుకోగలరు. ధర్మం సూత్రాలు తెలుస్తాయి. The intricacies and dharma sukshmal. So here the personality of bull, he is saying that, so though the personality of Kali is right in front of him, and he is the one who is causing the suffering to the bull and the cow, so still the bull is not identifying Kali. He is not showing that he is the fellow who is beating me. He is the fellow who is causing the suffering. ఇక్కడ ఎదురులో ఉన్న ధర్మము సో ఎదురుగుండా తనకి బాధ కలిగిస్తున్న కలి పురుషుని చూసి కూడా సో అనే నాకు ఈ బాధలు కలిగిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని చెప్పట్లేదు. So here, suppose if somebody is in the position of the bull, so what will they do? సో మనం ఎవరైనా ఎద్దు స్థానంలో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? Will immediately identify. So he is the fellow who is causing me suffering. మనం వెంటనే ఎవరో ఒకరిని చూపించేస్తాం, వీటి వల్లే నేను బాధని పడుతున్నాను. Okay, so here the same thing applies to us in our own lives also. So when things are going on favorably, it is very easy to accept that it is all God sent. It's all gift of God. It's Krishna's mercy. It's God's mercy. But when things starts happening in the reverse order for us, so then we start blaming God, or we thank God for all the suffering He's sending upon us. సో మన జీవితం అంతా చాలా సాఫీగా ఏమనుకుంటామో దేవుడు దయ్యాలనుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే మన జీవితంలోని విపరీతంగా జరుగుతుందో, అంటే మనం అనుకున్న దానికి విపరీతంగా జరుగుతుందో, అప్పుడు మనము ఇదంతా భగవంతుడి కృప అని అనుకుంటామా? How many of us accept it as the mercy of God? మనలో ఎంతమంది ఇది దేవుడి కృప అని అనుకుంటున్నాం? Are we in a position to receive this, accept this as mercy of God? సో మనము ఆ స్థితిలో ఉన్నామా? ఇది మన భగవంతుడి కృప వల్ల ఈ కష్టాలన్నీ వస్తున్నాయి అని అనుకునే స్థితిలో ఉన్నామా? The one who accepts this as the mercy of the God, even in case of reverses, and still he continues worshiping Krishna, he becomes eligible to go back to God. సో ఎవరైతే ఈ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదంతా భగవంతుడి కృపే అని అనుకుంటారో, సో అలాంటి వాళ్ళందరూ భూలోకానికి వెళ్ళడానికి
ఎలిజిబిలిటీ దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు. So this is what Lord Brahma says in the 14th chapter, 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam, where Lord Brahma is saying that Tektenu kampa susamikṣamāno bunjana evartam kritam vipākam tatvat bhābhudve vidadan namasti jivanti yo mukti pade sadaya bhag. So where Lord Brahma is saying Tektenu kampa susamikṣamāno bunjana evartam kritam vipākam. Suppose if a person is facing reverses in his life, so but still he continues to worship the Supreme Lord, taking the suffering as a token of punishment which the Lord has sent upon me. So instead I have to receive more. So for whatever sinful activities I have done in the past, I should have been suffering more. But instead of that, I am suffering only a token of the punishment. So, but still he continues worshipping the Supreme Lord. Such a person becomes the eligible candidate to inherit the kingdom of God. That's the meaning of this book. సో బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు 10వ అధ్యాయము 14వ చాప్టర్లోని. సో ఎవరైతే కష్టాలు పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నాకు భగవంతుడి కృపకి యాక్చువల్గా నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ అనుభవించాలి, కానీ భగవంతుడి కృప తక్కువే దొరుకుతుంది నాకు అని ఎవరైతే ఇలాంటి భావంలో ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళందరూ భగవద్లోకానికి వెళ్ళడానికి అనుభవించింది బ్రహ్మదేవుడు చెప్తుంది. So this is the qualification to go back to Godhead. సో ఇది మన అర్హత, మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి. So when reverses happen, are we willing to take responsibility? మనకి విపరీతాలు జరిగినప్పుడు మనము దానికి బాధ్యత వహించగలమా అని అడుగుతున్నాం. How many of us are willing to take up responsibility? సో మనందరము ఎంతమంది భగవాన్ Even in our day-to-day activities, are we willing to take responsibility for any action, or we are trying to pass on the buck to others? సో మన ప్రతిదిన చర్యలని సో ఇలాగే జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వెళ్ళి చూపిస్తామా, లేకపోతే మనకి మనమే బాధ్యతగా అనుకుంటాము. So how many of us are really willing to take the responsibility? సో మనలో ఎంతమంది దానికి బాధ్యత వహించాలి. So even for small things in the houses also, we say, you did it, I did it. ఇంట్లో జరిగే చిన్న చిన్న ఘటనలు కూడా నువ్వు చేసావు నేను చేసామని ఒకరికొకరు అనుకుంటాం. సో అలా కాకుండా బాధ్యతగా ఎవరికి తీసుకుంటాము. So when actually people start taking responsibility for their actions, so then real knowledge begins. సో ఎవరైతే వాళ్ళు చేసే చర్యలకి వాళ్ళు బాధ్యత వహిస్తారో నిజమైన జ్ఞానం మొదలైంది. మనకి అసలైన జ్ఞానము అర్థమవుతుంది. So taking responsibility for one's actions is very, very important. అందువల్ల మన చర్యలకి మనమే బాధ్యతగా తీసుకోవడం. Then we go to the root cause of the problem. So instead of finding the solution on externals, we try to get deeper into the problem. We try to know the root cause of the problem. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా బాధ్యత వహిస్తామో అప్పుడు మనకి వచ్చే ప్రతి చర్యలకి లేకపోతే మనకి వచ్చే కష్టాల అసలు కారణం అనేది తెలుస్తుంది. So here the example of Jesus Christ is given. Okay. So I think 25th of December we had Christmas also. So he came to preach the message of God. But what did the offenders do? So they tried to crucify him on the cross. So for no fault of his. దీనికి మంచి ఉదాహరణ జీసస్ క్రైస్ట్ అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన భగవంతుడి తాలూకా సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు, కానీ ఆయన అంటే నష్టం ఏం చేశారు, ఆయన్ని సిలువ మీద ఇది చేసి పనిష్ చేశారండి. So but did Jesus blame all these people? Or is he cursing them? Or is he praying to God that all these offenders be punished? ఆయన ఎటువంటి తప్పు చేయకపోయినా ఆయన్ని సిలువ వేశారు, కానీ అప్పుడు క్రీస్తు ఎవరినైనా ఈ కష్టాలు చేసిన దానికి ఎవరినైనా బాధ్యత పాపాలు ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళంతాను అలాగే బాధ్యత వహింపు చేయలేదు. అలాగే ఈ పాపాలు చేసిన వాళ్ళని తిరిగి భగవంతుడు క్షమించాలని చెప్పి వేడుకుంటున్నారు. Yeah. So instead he is praying to all these offenders. So my Lord, kindly punish them, kindly forgive them, because they don't know what they are doing.
ప్రార్థించారంట ఆయన భగవంతుడిని. వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, సో అందువల్ల వాళ్ళని క్షమించి వదిలేయండి అని ప్రార్థించారు. So even when Haridas Thakur was beaten in 21 marketplaces, 22 marketplaces, so Haridas Thakur did not blame any of them. సో అలాగే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎప్పుడైతే 22 మార్కెట్లోని ఆయన్ని కొరడాతో కొట్టి హింసించారో అప్పుడు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ వీరెవరిని బాధ్యతగా వహించలేదు. So instead of that, he is praying to the Supreme Lord that these people who are trying to punish him, let them be forgiven. సో ఆయన దేవాలయానికి ప్రార్థించారంట, వీళ్ళందరినీ క్షమించు అని చెప్పి. So, but Haridas Thakur, though he was beaten up in 22 marketplaces, so he was not dying. So people, especially those days, somebody who was given this punishment, in 3 or 4 marketplaces only they would die. So, but here, they were trying to beat him in 22 marketplaces, but he was not dying. So that was becoming a problem for the soldiers who were trying to beat him, because they were afraid of Nawab Hussain Shah that they will be punished. So they were not executing the punishment properly. So that would be the opinion of the Nawab, and he would actually kill them. So that was their fear. So they were requesting Haridas Thakur, please die. సో సాధారణంగా ఇలాంటి దండన విధించినప్పుడు 3-4 ప్లేస్లు వెళ్ళేసరికి చాలా మంది చనిపోతారు. కానీ 22 సార్లు దండించినా కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ చనిపోయారు. అప్పుడు ఎవరైతే భటులు ఉన్నారో వాళ్ళు భయపడతారు. ఎందుకంటే నవాబు మమ్మల్ని చంపేస్తారు, ఎందుకంటే మేము ఆయన చెప్పిన దాన్ని సరిగ్గా విధించలేదు అని. అందువల్ల ఆ భటులు హరిదాస్ ఠాకూర్ తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. They are saying, we are all having wife and children, so we have to take care of the family. So my dear Haridas Thakur, please die. They are requesting Haridas Thakur. వాళ్ళు హరిదాస్ ఠాకూర్ ప్రార్థిస్తున్నారంట, మాకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు, మేము వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాలి, చనిపోకపోతే రాజు మమ్మల్ని దండిస్తాడు, సో త్వరగా చనిపోతుంది. So, but Haridas Thakur was a mystic yogi, so he went into samadhi. So, and he pretended as if he died. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ ఒక మహాయోగి అంట, అందుకు ఆయన ఏంటి అంటే ఆయన సమాధిలో వెళ్ళిపోయి ఆయన చనిపోయినట్టు నటించారు. So then they threw the body of Haridas Thakur into the river, and he was floating in the river for a very long way, and after that he came to the other side of the river. సో అప్పుడు ఆయన చనిపోయిన అనుకుని హరిదాస్ ఠాకూర్ నదిలో పడేస్తే, సో నదిలో ఆయన చాలా దూరం అలాగా కొట్టుకుంటూ తిరిగాడుతూ వెళ్ళిపోయారు. అది కొలిసిన తర్వాత ఆయన నదికి ఆవపక్కకి. So, but who was receiving all these beatings on behalf of Haridas Thakur? అయితే ఎవరు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఈ ప్రథమ కరోనా దెబ్బలన్నీ ఎవరు తీసుకున్నారు? Mahaprabhu is receiving all this. చైతన్య మహాప్రభు ఆ దెబ్బలన్నీ భరిస్తున్నారని. So actually the Mahaprakash Leela, so in the Mahaprakash Leela, Chaitanya Mahaprabhu is giving benedictions to all the devotees who are assembled in Mahaprakash Leela. మహాప్రకాశ్ లీల జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చి భక్తులందరికీ చైతన్య మహాప్రభు వరాలిస్తున్నారు. So there Chaitanya Mahaprabhu is telling Haridas Thakur, so my dear Haridas, so when you were beaten in 22 marketplaces, do you know who was receiving all these beatings on your behalf? సో అక్కడ ఆ దీనిలోని హరిదాస్ ఠాకూర్ అడిగారు మహాప్రభు, సో నీకు దెబ్బలు తగులుతున్నప్పుడు అవన్నీ ఎవరు భరిస్తున్నారో నీకు తెలుస్తాను. So actually I had embraced your body. So and Chaitanya Mahaprabhu shows his back that he had received all the whips on behalf of Haridas Thakur. చెప్పారు, ఆ సమయంలో నీ శరీరాన్ని నేను తీసుకున్నాను అని చెప్పి తన వీపు వెనకాల ఉన్న వాతలన్నీ చూపించారు. Okay, then in the same Mahaprakash Leela, there was one devotee called Gangadas Pandit. అదే మహాప్రకాశ్ లీలలో ఇంకో భక్తుడు ఉన్నారు, గంగాధర్ దాస్ పండితుడు. So for Gangadas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu told him, so do you remember the day when the soldiers of the Nawab, they were trying to abduct your family, they were trying to chase your family, and they were trying to kidnap your wife and children, and they wanted to take them away. So you were trying to call for a boat standing on the bank of the Ganges. So, but no one was available.
సో ఆయన అడిగారంట, నీకు గుర్తుందా ఆ రోజు మీ భార్య పిల్లల్ని భటులందరూ వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నువ్వు నైవేద్యం నిల్చొని పడవ గురించి ప్రయత్నిస్తున్నావు, కానీ అక్కడ నీకు ఎవరు సాయం చేసేవాళ్ళు దొరకలేదు. So, but he was very, very desperate and they were all trying to enter the Ganges. Instead of being molested by the soldiers of the Nawab, they wanted to enter Mother Ganges. సో వాళ్ళంతా ఈ కష్టం పడే బదులు గంగలోని గంగలో దూకి చనిపో అదే గంగలో దూకేద్దామని అనుకుంటూ ఉన్నారంట. So, in the meanwhile, a boatman comes along with a boat. సో ఆ సమయంలోని ఒక పడవ చుట్టుకొని పడవ వస్తూ ఉంటారు. So then everybody entered the boat and they crossed the river. సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ పడవ ఎక్కి నదిని దాటారు. You know who is that boatman? సో ఆ పడవ వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా అనుకోని. So I am that boatman. ఆ పడవ అని చెప్పి. So how Krishna protects his devotees is all mentioned here. So and in the same Mahaprakash Leela, there's one more devotee, Murari Gupta. సో ఇలాగా కృష్ణుడు తన భక్తుల్ని ఎలా రక్షిస్తాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ మహావేదలోని ఇంకొక భక్తుడు మురారి గుప్తా అని. So Murari Gupta was a physician by profession. సో ఆయన ఒక వైద్యుడు. So he came. So once when he went to Murari Gupta's house, Chaitanya Mahaprabhu went to Murari Gupta's house. So Chaitanya Mahaprabhu revealed his true form. సో చైతన్య మహాప్రభు ఒకసారి ఈ మురారి గుప్తా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తన నిజ స్వరూపం చూపించారు. So Chaitanya Mahaprabhu showed him that he was none other than Lord Ramachandra. సో చైతన్య మహాప్రభు ఏం చూపించారు అంటే, నేను ఎవరో వేరే ఎవరో కాదు, బయట రామచంద్రుడిని చూపించారు. So that pastime goes like this, that Chaitanya Mahaprabhu tells that the swarupa of the jiva is to always remember Krishna. So therefore, instead of chanting Lord Rama's name, you should chant Krishna's names. సో ఆయన ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎప్పుడు నువ్వు భగవంతుడిని గుర్తుంచుకోవాలి అనేది విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే రాముడు బదులు కృష్ణుడు నామం జపించాలి. So Murari Gupta is an ardent devotee of Lord Rama. So instead of because he was instructed by Chaitanya Mahaprabhu to chant Krishna's names, he was finding it very difficult to chant Krishna's names. సో స్వతహాగా మురారి గుప్తా ఏమో రాముడు భక్తుడు, అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఏమో కృష్ణనామం జపించమని చెప్తారు. సో అది ఆయన చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఆయనకి రామనామం వదిలేసి కృష్ణనామం జపించారు. So he could not sleep the whole night. So though he is trying to chant Lord Krishna's names, he is not able to chant Krishna's names. సో ఆయన కృష్ణనామం జపం చేయాలని ప్రయత్నించినా కూడా చేయలేకపోతున్నాడు. అలాగే ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఆయన మొత్తం రాత్రంతా నిద్రపోలేదు. So then he comes to Chaitanya Mahaprabhu and talks to Chaitanya Mahaprabhu. You have instructed me, I cannot violate your order, but still, because I am an ardent devotee of Lord Rama, I cannot chant Krishna's names. I am helpless. సో మరుసటి రోజు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి, మీరు నాకు కృష్ణ జపం చేయమని చెప్పారు, కానీ నేనేమో రాముడు భక్తుడు అవడం వల్ల నేను రామనామం చేయలేకపోతున్నాను. అలాగే అదే సమయంలో మీరు ఇచ్చిన ఆనతిని నేను నటించలేకపోతున్నాను. So he comes before Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya Mahaprabhu reveals his true form as Lord Ramachandra, and Murari Gupta starts developing a tail and he becomes Hanuman. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు రామచంద్ర ప్రభు రూపంలోని ఆయనకి దర్శనమిచ్చారు. అదే సమయంలో మురారి గుప్తాకి తోక అనేది పెరిగిందంట. అంటే ఆయన హనుమంతుడు. He is Hanuman. So who is Murari Gupta? He is Hanuman in Chaitanya Leela. So that's how the Lord in Mahaprakash Leela, he exhibits his true form. సో అలాగే మహాప్రకాశ్ లీలలోని Chaitanya Mahaprabhu, see, he is actually satisfying the desire of all the devotees. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు తన నిజ స్వరూపం చూపించారు. అలాగే తన భక్తులందరినీ ఏదో విధంగా తృప్తిపరుస్తారు. Okay. So here
to accept reverses. So this is what is the whole point. How to accept reverses in one's life and as God's mercy. ఈ శ్లోకంలోని మనకి జరిగే వ్యతిరేకాన్ని మనం ఎలాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం చెప్పాం. Okay. So once Yudhishthira Maharaj, so during the period of exile, so they were ordered for Ajnatavas of 12 years of Vanavas and 1 year of Ajnatavas. In the 12 years of Vanavas, so one day he was, they had gone to a place where all the sages were residing. He went to the hermitage of the sages. మనకి మహాభారతంలో తెలుసు కదా. సో పాండవులు 12 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు. సో ఆ టైంలో అరణ్యవాసంలో ఉండేటప్పుడు పాండవులందరూ ఒకసారి మునులందరూ ఉన్న చోటుకి ఒకసారి వెళ్ళారు. So he is, Yudhishthira Maharaj is lying on the ground. He is keeping his hand like this. He does not even have a pillow. So he is lying in the forest, placing his hand as the pillow, and he is peacefully hearing the chanting of the Vedic mantras chanted by the sages. సో అప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు సాగలు పడారట. ఆయనకి దిండు అలాంటి ఏమీ లేదు. అందువల్ల చెయ్యి తల కింద పెట్టుకొని విశ్రమిస్తూ ఈ మునులందరూ వెళ్ళవేసే వేదాలను వింటూ. So he is peacefully hearing the Vedic chants, and Draupadi and Bhima, seeing the peaceful condition of Yudhishthira Maharaj, they are becoming very angry. సో ఈయన ప్రశాంతంగా వేదాలన్నింటినీ వింటూ ఉంటే ద్రౌపదిను భీముడికి చాలా కోపం వచ్చిందంట. ఆయన అంత ప్రశాంతంగా ఎలాగా ఉండగలుగుతారు. So they were saying this person is supposed to be the king of the whole world, but he is peacefully lying on the ground and he is using his hand as his pillow and is peacefully sleeping here. సో ఈయన ఈ భూమండలం అంతరికి చక్రవర్తిగా ఉండాల్సిన ఆయన ఈయనేమో ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఎలాగ తరగతి చేస్తున్నారు పడుతున్నాడు. So he has completely forgotten the insults what we have faced in the court of Dhritarashtra. సో ఈయన మనకి జరిగిన అవమానాలు, ధృతరాష్ట్ర సభలో జరిగిన అవమానాలన్నీ మర్చిపోయినట్టున్నారు. So Bhima is saying, if just Yudhishthira Maharaj gives me permission, I will individually go and fight against all the Kauravas and destroy them. సో నాకు యుధిష్ఠిర మహారాజు అక్కడికి కానీ నా అభ్యర్థనకి మన్నిస్తే నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి మొత్తం పాండవులందరినీ కౌరవులందరినీ నూరుని నేను అక్కడనే చెప్పేస్తాను. So, but Yudhishthira Maharaj is telling them, see, you are unnecessarily becoming agitated. అయితే యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తున్నారు, మీరు ఊరుకూరునే చాలా ఆందోళన చెందుతున్నారు. See, once I was the king of this whole world. సో నేను ఒకసారి ఈ ప్రపంచానికి చక్రవర్తి. So now Krishna wants me to come to the forest and live in exile. అయితే కృష్ణుడు నాకు ఈ అరణ్యవాసంలోకి వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు. So once I was a king, now Krishna want me to be like this, so I am like this. సో నేను చక్రవర్తి అయినా కృష్ణుడు నన్ను ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నాను, నేను ఇలాగే ఉంటాను. So when the situation comes, let's see, if the Lord wants us to wage the battle and win over the kingdom, we'll do that according to the plan of Krishna. అయితే కృష్ణుడు మళ్ళా యుద్ధంలో గెలిచి నేను మళ్ళా చక్రవర్తిని అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళా అవుతాను. So we should just follow the order of the Lord, the plan of the Lord. సో మనము భగవంతుడి తాలూకా ప్లాన్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని మనము కొద్దిగా ఫాలో అయిపోవాలి. So how many of you think Yudhishthira Maharaj was correct? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది మనం యుధిష్ఠిర మహారాజు సరైన. So how many of us are willing to follow the plan of Krishna? మళ్ళీ ఎంతమంది కృష్ణుడి తాలూకా ప్లాన్ ని ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు. So do we have that this thing, the ability to tolerate? మనము మనకి ఈ పరిస్థితులన్నింటినీ మనము ఎదిరించగల తాహత ఉందా మనకి? సాహసం తర్వాత తాహత ఉండదు. So how many of us can be really peaceful in a situation like that? మనలో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎంతమంది ప్రశాంతంగా ఉండగలరు. So only a surrendered devotee of the Lord can be like that. ఎవరైతే భగవంతుడి శరణాగతి
తీసుకున్నారో అలాంటి భక్తులు మాత్రం ఉండగలరు. So Yudhishthira Maharaj is not blaming anybody here. He is not blaming the Kauravas. He is not blaming Shakuni. He is not blaming Duryodhana. They cheated me in the gambling match. So they took away my kingdom. They're not saying. He is not saying. He is not complaining anything. Saying this is plan of Krishna. See, Krishna wants me to be like this. So I will be like this. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు అంటే ఆయన ఈ జరిగిన దానంతటికీ ఫలానా వాళ్ళు కారణం అనే విషయాన్ని ఆయన ఎప్పుడూ ఆలోచించట్లేదు. కౌరవులు లేకపోతే శక్తివమ్మ వీళ్ళు చేయడం వల్ల నేను ఇలా ఉన్నానా అని మాత్రం ఆయన అనుకోవట్లేదు. ఆయన ఎంతసేపు అనుకున్నది ఏంటంటే భగవంతుడు నేను ఇలా ఉన్నామని అనుకున్నాడు కాబట్టి నేను ఇలా ఉన్నాను. So we should understand that there is the plan of Krishna for everybody in every devotee's life. సో మనం అలాగే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదంతా భగవంతుడి తాలూకా తలంపు. మనం జీవితం ఇలా ఉండాలని ఆయన అనుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఇలా ఉన్నాం. So it is all, we have to understand the plan of Krishna. సో మనందరం కృష్ణుడి తాలూకా ప్లాన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. So what is the shloka of Kunti Maharani? It says, Vipada Santasa Sasvat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yasyat Apunarbhava Darshan. How many of us are willing to follow this shloka? So let all the miseries come again and again in my life. So how many of us are willing? So once we get rid of something, we said goodbye to this misery. I don't want it again in my life. So but Kunti Maharani is saying, let this come again and again. కుంతిమార్ ప్రార్థనలోని సో ఈ శ్లోకం వస్తుందంట. సో ఆ శ్లోకంలో ఏమంటారంటే నాకు వస్తున్న కష్టాలు ఇంకా ఇంకా రావాలి అని ఆయన కోరుకుంటుంది. ఇలా మనం ఎంతమంది కోరుకోగలం? ఎందుకంటే మనం ఒక కష్టం తీరిపోయిన వెంటనే మనం ఏమంటామయ్యా అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు కానీ తర్వాత వచ్చే కష్టం గురించి మనం ఆలోచన. So because they are, say, once we are very deep in the science of Krishna consciousness, for us actual miseries don't seem like miseries. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో చాలా ముందుకు వెళ్తామో అప్పుడు మనకు వచ్చే కష్టాలన్నీ కూడా మనం కష్టాల కింద భావించు. If we take it as an opportunity to serve Krishna. సో మనం దీన్ని ఒక ఆపర్చునిటీ కృష్ణుడు సేవ చేయడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తాం. So there is one statement in the Krishna book introduction where it says, the greatness of a person is determined by his ability to tolerate provoking situations. సో ప్రభుపాద శ్రీకృష్ణ బుక్ లోని సో ఉందంట. The introduction, if you read the introduction, in the introduction Srila Prabhupada has written, the greatness of a person is determined by his ability to tolerate provoking situations. ప్రభుపాద ఇలా రాశారంట, ఒక భక్తుడు తాలూకా నిజమైన స్వభావం ఎంత గ్రేట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆయనకి వచ్చే కష్టాలను కానీ లేకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఆయన ఎలాగా ఏమి ప్రతిచర్య లేకుండా ఎలా భరించాడు అనేది దాని మీద ఆయన గొప్పతనం ఆధారపడి ఉంటుంది. So when there is a provoking situation, we immediately tend to react to that situation. జనరల్ గా మనకి ఎటువంటి ఏదైనా చర్య జరిగితే దానికి ఇమీడియట్ గా మనం ప్రతిచర్య అనేది చేస్తాం. So, but the greatness is determined by the ability to tolerate. అయితే ఆయన గొప్పతనం ఎలాగా అర్థమవుతుంది అంటే ఆ వ్యక్తి దాన్ని ఎంత సహనంగా ఎంత ఓర్పుతో దాన్ని ఎదిరించడం అనే దాని మీద ఆధారపడి. So this is the test for a devotee for his advancement in Krishna consciousness also. ఇది ఒక భక్తుడి తాలూకా టెస్ట్ తన గొప్పతనాన్ని నిరూపించుకోవడం. So as we progress in Krishna consciousness, our ability to tolerate provoking situations also increases. మన కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ మన ఓర్పు సహనం అనేది ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. So it all depends on your sadhana, your practices, your ability to tolerate provoking situations. సో ఇదంతా మన సాధన మీద మన రకరకాల సేవా కార్యక్రమాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. And also mercy of Krishna. అదే సమయంలోని కృష్ణుడి తాలూకా దయ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ఉంది. So we can see how much mercy has flown into that person at the devotee's life. అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోగలము కృష్ణుడి తాలూకా దయ ఆ భక్తుడు హృదయంలోని ఎంత చేరింది అని.
So that's the reason these testing situations, all of us have to undergo many tests before we enter the kingdom of Krishna. సో మన అందరం కూడా ఇలాంటి చాలా చాలా ఆ, ఆ, ఇలాంటి చాలా చాలా పరీక్షలు చాలా ఎదుర్కోవాలి మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళే ముందు. So nobody can have a cakewalk to Goloka Vrindavan. That is not possible. That is not possible. సో ఎవరికి స్వయంగాన్ని పూలమాట కాదు గోలోకి వెళ్ళడానికి మనం చాలా పరీక్షలు ఎదురవుతాయి. Because Maya is a very, very strict agent of Krishna. She does not want any insincere soul to come to Vaikuntha. ఎందుకంటే మాయ అనేది చాలా కఠినమైనది. ఆమె ఎటువంటి చిన్న చిన్న దోషాలు ఉన్నా కూడా అలాంటి వాళ్ళని గోలోకి వెళ్ళకుండా. So she'll keep testing the devotee. అందుచేత ఆమె కఠినమైన పరీక్షలు కంటిన్యూ పెడుతూనే ఉంది. So one has to pass the gold test. You know what is gold test? సో బంగారు పరీక్ష, బంగారం మనం అమ్మిన కొన్న కూడా మనం పరీక్ష. సో అలాగే మనకి ఈ మాయ అనేది అటువంటి పరీక్షలు పెడుతుంది. So fire is purified. How the fire is purified? By putting the gold into, how the gold is purified? By putting the gold into fire. సో బంగారాన్ని ఎలా శుద్ధి చేస్తామో మనము నిప్పులో వేసి శుద్ధి చేస్తాం. సో అలాగే మాయ అనేది మనల్ని ఈ రకరకాల కష్టాలు పరీక్షలు పెట్టి మనల్ని శుద్ధి చేస్తాం. So that's how Maya will also purify us. So how a beautiful ornament is created out of gold? By beating it, by putting it to fire, by beating it. So by carving it, finally it transforms into a beautiful jewelry. సో ఒక అందమైన ఆభరణం ఎలా తయారవుతుంది? ముందు దాన్ని కాలుస్తారు, తర్వాత శుద్ధితో పడతారు, తర్వాత దాని డిజైన్ కోసం రకరకాలుగా సూర్యులతో మాత్రం డిజైన్ చేస్తారు. సో ఇలా రకరకాలుగా చేస్తే మనకు ఆఖరికి ఒక అందమైన ఆభరణం తయారవుతుంది. అలాగే సో ఈ మనిషి అనేవాడు ఈ రకరకాల పరీక్షలు ఎదుర్కొంటేనే తనలో ఉన్న మంచి పరీక్ష వస్తుంది. So therefore, why the gold is so valuable? సో బంగారం ఎందుకు అంత విలువైనది? So one is not only because of the glare. There are so many metals which are glareable also. So it's because of the malleability and ductibility. So it can be bent into any form, it can be bent into any shape. సో బంగారానికి అంత విలువ ఎందుకు? ఎందుకంటే బంగారంలాగే ప్రకాశించే చాలా ఉంటాయి, కానీ బంగారానికి అంత విలువ ఎందుకు అంటే దాన్ని ఎలా కావాలంటే అలా మనము పొందుకోవచ్చు, ఏ షేప్ లో కావాలంటే ఏ వస్తువు కావాలంటే ఆ వస్తువుని మలుచుకోవచ్చు. సో అందువల్ల దానికి అంత వాల్యూ. And also the ability to tolerate. అలాగే దాని సహనం, అంటే ఆ బంగారం ఎంత కొట్టినా కూడా అది భరిస్తుంది దాని వల్ల. So therefore, the Pandavas were like that. The Pandavas. అలాగే ఉన్నారు. So Prabhupada writes in the purport to one of the verses where he says the Pandavas were malleable and ductile devotees. సో ప్రభుపాదులు ఒక పర్పట్ లో రాశారంట, పాండవులు ఇలాగ బంగారం ఎలాగైతే ఉన్నాయో దాని క్వాలిటీలు అలాగే ఉన్నాయి. సో వాళ్ళని మనం ఎలా కావాలంటే అదే భగవంతుడు మలుచుకోవచ్చు, భగవంతుడు ఏం చెప్తే అదే చేస్తారు. So they had no complaints against Krishna. సో వాళ్ళకి ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేవు. So they were thinking that Krishna is our master and we are devotees of Krishna. So if we don't allow Krishna to use the way he wants us to be used, then what is the use of our lives as devotees? సో పాండవులు ఇలాంటి భావనలో ఉన్నారు. కృష్ణుడు ఎప్పుడు వాళ్ళకి అధికారి, మనము మన మాస్టర్ అధికారికి మనం కావాల్సినట్టు వాళ్ళు మలుచుకొని వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు మనం ఉండకపోతే మన జీవితం ఎందుకు వ్యర్థం కదా అనే భావనలో ఉంటారు. So if I am as a devotee, if I am not able to serve Krishna in any way, if my life is not used for Krishna's service, then what is the value of my life as a devotee? సో ఒక భక్తుడిగా నేను కృష్ణుడికి సేవ చేయకపోతే నా జీవితానికి నా విలువ ఏంటి, నా జీవితం తాలూకు లక్ష్యం ఏంటి? కృష్ణుడికి సేవ చేయడం. సో అలాంటి నేను కృష్ణుడికి సేవ చేయకపోతే నా జీవితాలకు విలువ ఏంటి? So that's how Yudhishthira Maharaj was so peaceful. అందువల్ల ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు.
So that's the reason the devotees have no complaints. అందువల్ల భక్తులకి ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ ఉండవు. So therefore, here in the case of the bull also, so the bull is not saying that he is the person who is responsible for my suffering. సో అలాగే ఇక్కడ ధర్మదేవత అయిన ఎద్దు కూడా అక్కడ ఉన్న కలిని తన కష్టానికి కారణం అని చూపించారు. So he's saying that it is all happening by the will of the providence. ఇదంతా భగవంతుడి తాలూకా ఆలోచన వల్లే జరుగుతుంది. So I have no complaints against anybody. So that's what the bull is saying. నాకు ఎవరి మీద ఎటువంటి పూచీలు లేవు. Hare Krishna. So how is the attitude of the bull? సో ఇక్కడ So that's the reason Prabhupada says advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. So this is written in the introduction to Nectar of Instruction. If you read the introduction to Nectar of Instruction, in the last paragraph, Prabhupada is writing, advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. సో Nectar of Instructions, Nectar of Instruction, introduction, last paragraph. Upadeshamrita. సో ఉపదేశామృతం తాలూకా ఇంట్రడక్షన్ లో ప్రిపేర్ రాశారు. సో ఒక భక్తుడి తాలూకా కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు వెళ్ళే విషయము తన యాటిట్యూడ్ భావన ఆధారపడి ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి. So advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. What is our attitude? Attitude towards the holy name. What is our attitude towards the scriptures? What is our attitude towards the holy dham? What is our attitude towards the other devotees? ఒక మనిషి తాలూకా కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు వెళ్ళే సాధన ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ప్రవర్తన శాస్త్రాలకు ఎలా ఉన్నది, శాస్త్రం పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, శాస్త్రం పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది, అలాగే ఇతర భక్తుల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది, అలాగే భగవత్ సేవ పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది, భగవత్ నామం పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది. సో ఇలాంటి విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So therefore, don't think will not be tested. We'll all be tested. అందువల్ల మనకి పరీక్షలు అనేవి ఉండవని అనుకోవచ్చు. ప్రతి మనిషికి పరీక్షలు అనేవి తెచ్చుకున్నాం. And we should all pass this test. సో ప్రతి మనిషి ఈ పరీక్షలు ఉత్తీర్ణత పొందాలి. So for passing this test, we have to depend on Krishna, we have to depend on devotees, we have to depend on the mercy of devotees. So gradually, step by step, we'll all be able to pass this test. So only thing, we need to be patient. Utsaha nishchaya dharya tattat karma pravartanat sangatyago satovritti sadbir bhakti prasidati. సో ఈ పరీక్షలో ప్రతి ఒక్కరు ఉత్తీర్ణత పొందాలి. సో ఉత్తీర్ణత పొందాలి అంటే భక్తుల సాంగత్యం, గురువు తాలూకా దయ, అలాగే కృష్ణుడు తాలూకా దయ. సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనిషి అనేవాడికి, భక్తులు అనేవాడికి ఉండాలి. So utsaha is the symptom of pure devotional service. If somebody is utsaha, means if he's showing enthusiasm in Krishna consciousness, the symptom is that he is performing pure devotion. సో మనిషికి ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి. సో ఉత్సాహం అనేది ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఆ మనిషి తాలూకా ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సేవ గురించి ఆలోచించాడో ఆ మనిషి ప్యూర్ డివోటీగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అది ఒక సంకేతం. So enthusiasm is the spirit which takes a person to the path of pure devotion service. Utsaham. సో ఉత్సాహము భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక మంచి అవకాశం. How many of us are enthusiastic to chant Krishna's names? How many of us are enthusiastic to read scriptures? How many of us are enthusiastic to come to Sunday program and participate in services? So be with devotees, dance with devotees, take up services, take up responsibilities. This is utsaha, enthusiasm. సో మనలో ఎంతమంది ఈ సండే క్లాస్ రావడానికి, లేకపోతే రకరకాల సేవలు తీసుకోవడానికి, అలాగే భగవంతుడు భక్తులతో నామజపం చేయడానికి ఎంతమంది ఉత్సాహంగా ఉంటున్నారు. సో ఈ ఉత్సాహం ఉంటే మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి.
కృష్ణ చైతన్యం అది సిమ్టమ్, అది సిమ్టమ్. భక్తిలో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నామంటే ఉత్సాహం రావాలి. దట్ ఈస్ ది సిమ్టమ్. సిమ్టమ్ అంటే సూచక, లక్షణం, లక్షణం. సో భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము అంటే ఇది లక్షణం, ఇది ఉత్సాహం అనేది ఒక లక్షణం. So that's the reason we have to test. These are all testing, checking factors. Are we really enthusiastic? Am I enthusiastic to chant the holy names? Am I enthusiastic to read scriptures? Am I enthusiastic to hear from devotees? Am I enthusiastic to serve devotees? Am I enthusiastic to participate in kirtan, dance with devotees? So all, am I enthusiastic to take up services and responsibilities? So this is the testing factor, whether we are growing in Krishna consciousness or whether we are retarding in Krishna consciousness. భక్తులకి ఇవి రకరకాల పరీక్షలు అంట. నాకు ఉత్సాహం, సండే క్లాస్ రావడానికి ఉత్సాహం ఉందా, లేదంటే రకరకాల సర్వీస్ చేయడానికి నాకు ఉత్సాహం ఉందా, లేకపోతే వేరే భక్తులు మనకి ఏదైనా చెప్తే అది వినడంలో మనకు ఉత్సాహం ఉందా. సో ఇలాంటివన్నీ ఈ పరీక్షలు, రకరకాల పరీక్షలు ఉత్సాహం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి భక్తిలో ఉంటుంది కదా. So then we have to check whether my enthusiasm is going up or whether my enthusiasm is coming down. So what is actually bringing down my enthusiasm? What is actually boosting my enthusiasm? So these things have to be properly analyzed and understood. సో మనకి మనమే విచారించుకోవాలి. ఏంటి అంటే ప్రతి వారము నాకు ఉత్సాహం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, ఒకవేళ పెరిగితే దేని వల్ల పెరిగింది, లేకపోతే తగ్గితే దేని వల్ల తగ్గింది. సో ఇలా విచారించుకొని దాని మీద మనం ప్రతిచర్య తీసుకుంటే మనం హ్యాపీగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. So am I committing offenses against the holy name? Am I committing offenses against the devotees? Am I committing offenses against the holy dham? Am I committing offenses against the scriptures? So what is my understanding of scriptures? Am I receiving scriptures the way it should be received? So all these factors should be carefully gauged. So to check whether my enthusiasm is growing or whether my enthusiasm is coming down. సో ఈ ఉత్సాహాన్ని విచారించుకుంటున్నప్పుడే మనము అదే టైంలో నేను ఏమైనా తప్పులు చేస్తున్నాను శాస్త్రాల పట్ల కానీ, గురువు పట్ల కానీ, లేదంటే ఇతర భక్తుల పట్ల కానీ ఏమైనా తప్పులు చేస్తున్నానా, సో ఈ తప్పులు చేస్తే నామం పట్ల కానీ, సో ఇలాగా మనల్ని మనం విచారించుకొని వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి. Utsayat Nishayat Dairyat. So one should be patient. Nishayat means with determination. Dairyat means patience. సో నిశ్చయాలు అంటే దృఢ సంకల్పం, అలాగే Dairyat అంటే patience. Patience. ధైర్యాలు అంటే సహనం. Tattat karma pravartanat. What is tattat karma pravartanat? Tattat karma pravartanat means you have to do things which are needs to be done and avoid things which are not to be done. అంటే మనం చేయాల్సిన పని చేయాలి, చేయకుండా ఉండకూడని పని చేయకూడదు. So chanting 16 rounds, following regulative principles, reading Shastra, so honoring Prashadam, doing services. This is Tattat karma pravartana. సో చేయాల్సిన పనులు ఏంటి అంటే మనం 16 రోజులు జపం చేయడం, తర్వాత రకరకాల వివిధ సేవలను పాల్గొనడం, తర్వాత శాస్త్రాన్ని చదవడం, గురువు చెప్పింది వినడం. సో ఇవన్నీ మనము చేయవలసిన పనులు. Sangatyaga. Sangatyaga means giving up false association, giving up bad association. సో సంఘత్యాగం చేయాలి. సో అందుకే మనం ఏంటంటే సత్సంగంలో ఉండాలని చెప్తాం. సో సంఘత్యాగము అంటే మొత్తం సంఘాన్ని త్యాగం చేయడం అని కాదు, చెడు సమాసాలన్నీ వదులుకోవడానికి కాదు. Satsanga means actually you have to come to association. That is the meaning of Sangatyaga means actually coming to association of devotees. సంఘత్యాగం ఇంకొక విధంగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చెడు సంఘర్షణ వదిలేయడమే కాదు, భక్తుల సంఘర్షాన్ని తీసుకోవాలి. Because the problem is, even if you sit alone, you have mobile. All Sangha you will get in mobile only. సో ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే సంఘత్యాగం అంటే మనుషులనే కాదు, సో మనకి మొబైల్ ఉంది, సో ఆ మొబైల్ కూడా మనకి మొత్తం సంఘం అంతా అందులోనే ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తుంది. So one devotee, Haladhar Maharaj, he was giving a class. So lust, anger and greed, they are gateways to hell. So yeah, the Maya has so beautifully designed in the age of Kali Yuga that it has, everything is coming in the form of mobile. So all the inputs for all this lust, anger, greed, everything will get in mobile only. సో
That is the tool of Maya in the age of Kali Yuga. కామ క్రోధ ప్రవర్తమాత్సర్యం. సో ఇవన్నీ కూడా మహారాజ్ క్లాస్ లో చెప్తున్నారంట. ఇవన్నీ మనము వదిలేసాం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఇవన్నీ మాయా ఎంత చక్కగా వీళ్ళకి చిన్న ఒక మొబైల్ రూపంలో తీసుకుని వచ్చింది అంటే అన్ని అందులోనే ఉన్నాయని చెప్పి. So that will nourish all these anarthas. సో ఈ మొబైల్ అనేది మనలో అన్ని అనర్థాలని పెంచుతుంది అని చెప్పి. Penchi పోషిస్తుంది. పెంచడమే కాదు, పోషిస్తుంది. బలాన్ని. Okay. So Sangha Tyaga means actually coming to association of devotees. సో సంఘత్యాగం అంటే మనం భక్తులు సాంగత్యం. Somebody may be detached from the world, but his mobile is enough. సో ఆయన మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా త్యాగం చేసేసినా కూడా ఒక్క మొబైల్ వదులుకోకపోతే సంఘత్యాగం చేసి. So therefore, actual Sangha Tyaga means coming to association of devotees, taking responsibilities and serving in the association. That is actual Sangha. That is actual Sangha Tyaga. సో సంఘత్యాగం అంటే భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవడము. అంతే, భక్తుల సంగతి తీసుకోవడమే. వ్యక్తి భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవడం. So somehow that's the reason. So we have the morning program where we chant with devotees, which means doing all devotional activities in the association of devotees. సో భక్తుల సాంగత్యంలోని అన్ని రకాల భగవత్ సేవలు కానీ భగవత్ నామ జపం కానీ ఇవన్నీ చేయడం. So Sangha Tyaga Satovritti. Satovritti means actually serving superior Vaishnavas. సో సతవృత్తి అంటే మన సీనియర్ వైష్ణవాన్ని మనము సేవ చేసుకోవాలి. Shadvir Bhakti Prasidati. By doing all these activities, you will develop enthusiasm to do devotional service. Prasidati, you will flourish in devotional service. సో ఈ రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల మన భక్తి భావన అనేది పెంచుకుంటూ ఉంది. Okay, so therefore, by doing these activities, so one will develop the qualities of a pure devotee. సో ఈ రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల ప్రతి మనిషి ఈ ఉత్తమ భక్తుడు లేకపోతే. Just like Yudhishthira Maharaj is exhibiting all the qualities of a pure devotee, so all the devotees can also exhibit the qualities of a pure devotee by developing all these qualities. సో ప్యూర్ డివోటీ తన లక్షణాలన్నింటినీ పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్పి. యుధిష్ఠిర మహారాజ్ ఎలాగైతే ప్యూర్ డివోటీ లక్షణాలు ఉన్నాయో అలాగే మన ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం వల్ల ప్యూర్ డివోటీ లక్షణాలన్నీ మనం కూడా పెంపొందించుకోవచ్చు. యస్యాత్మక బుద్ధిః భగవతి అకించన సర్వై గుణై సత్ర సమాసీతే సురః హరవ భక్తస్య కుతోద్మహగుణ మనోరథేస్య దవతాభి. So all the qualities of the demigod will develop in a devotee. So one who is practicing pure devotion. సో ఈ ఉపదేవతలకు ఉండే లక్షణాలన్నీ కూడా ఉత్తమ భక్తులకి ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయండి. ఎప్పుడైతే ఉత్తమమైన భక్తి మార్గంలో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఎప్పుడైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ దేవతలో ఉండే మంచి గుణాలని ఆ వ్యక్తులకు కనబడుతుంది. దేవతలో ఉండే మంచి గుణాలని ఆ వ్యక్తులకి అలవాటు. So a devotee means devotee has to develop one. When we call ourselves a devotee, when we develop all the qualities of a devotee. సో మనం ఎప్పుడు భక్తులు అనిపించుకుంటామంటే మనకి భక్తులుగా ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే పెంపొందించుకుంటామో అప్పుడు మనం భక్తులు అనిపించుకోవాలి. Advaita Sarva, you have to read the 12th chapter where Krishna talks about the various qualities of devotees. 12వ అధ్యాయంలోని కృష్ణుడు భక్తుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నింటి గురించి చెప్పారు. Advaita Sarva Bhutanam Maitrim Karnamevacha Nirmamo Nirahankaram Sukha Dukkha Sukhakshami. Then what is the shloka? There's beautiful shloka. So you have to read those two verses and behind those two verses. It gives you all the qualities of a devotee which is very dear to Krishna. శాస్త్రంలోని భగవద్గీతలోని భక్తుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నింటినీ కృష్ణుడు చెప్పాడు. So one has to read the translation and purport also. You open the shloka? That is 12 and 13, no?
Adveshta sarva bhutanam maitrim karanam evacha nirmamo nirahankaro samadukka sukakshami santushto satatam yogi yada yayatma dhrudha nishchayaha mayarpito mano buddhir yome bhakta same priyaha. One who is not envious but is a kind friend of all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant and always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. So how we can become dear to Krishna? The secret is given in this shloka. So Bhagavad Gita chapter 12 verse number 13 and 14. So all the devotees, you have to behead this shloka. Adveshta sarva bhutana maitrim karanam evacha nirmamo nirahankaro sukha dukkha samadukka sukakshami santushto satatam yogi yatma dhrudha nishchayaha mayarpito mano buddhir yome bhakta same priyaha. One who is tolerant, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service, determination. So, and being engaged in devotional service with determination. This is one of the qualities of a devotee. His mind and intelligence fixed on me. So, see, Krishna consciousness is not difficult. What is difficult in Krishna consciousness? Krishna consciousness is not difficult. Determination in Krishna consciousness is difficult. That's what Krishna is saying. So what Krishna is saying, engaging in devotional service with determination. Determination is that is where Maya will put you to test. We are all practicing, but where is the test? Test is your determination. How much are we determined to serve Krishna? So Bhagavad Sevalani, like Bhagavad Dhruvachittam ఉండడం అనేది మెయిన్ ఇక్కడ అంశము. సో ఆ దృఢచిత్తం ఉన్నదా లేదా అనే దాన్నే ఇక్కడ మనకి మాయాదేవి టెస్ట్ చేస్తుంది. So therefore, the test of Maya is actually to make us strong. Don't think that it is meant to make us weak. That is not the business of Mayadevi. Mayadevi is also a devotee of Krishna. So, but why she is testing you? She is testing you to make you strong. Unless you pass the test, you cannot become strong. ఈ పరీక్షలన్నీ మాయాదేవి మనకి ఎందుకు పెడుతుంది అంటే మనలో దురచిత్తాన్ని కల్పించడానికి, అంటే తప్ప మన చిత్తాన్ని ఇంకా లీడ్ చేయడానికి కాదు. ఎందుకంటే మాయాదేవి కూడా కృష్ణుని భక్తురాలే. సో మనం కూడా కృష్ణుని భక్తులై కృష్ణుని చేరడానికి మాయాదేవి మనకి సహాయం చేస్తుంది. సో రకరకాల పరీక్షలు పెట్టి మనల్ని చాలా దృఢంగా తయారు చేస్తుంది, ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా ఉండడానికి. ఎందుకంటే మనం కృష్ణుని చేరాలి. So therefore, determination, serving the Lord with the determination. And why we are discussing all this is that we should know what is the test of Maya. So how we should face the test of Maya. So how we should depend on Krishna. How the devotees, great devotees of the Lord, they have depended on Krishna. How Kunti Maharani depended on Krishna. How Yudhishthira Maharaj depended in trying situations. How Draupadi tolerated trying situations. How Gajendra tolerated trying situations. So we should all learn from the life of devotees. So when we discuss Bhagavad Gita, instead of discussing more about the Leelas, we are supposed to discuss how these devotees, they perform devotional service to ultimately reach Krishna. So that is important. So how they tolerated provoking situations, how Yudhishthira Maharaj tolerated, how Haridas Thakur tolerated. So how Jesus Christ, he served the Lord. So all these things are all testing factors for all of us. So we should learn from all these great devotees as to how we should perform devotional service with determination. దృఢచిత్తంతో మనము భగవత్ సేవని ఎలా చేయాలి అనేది రకరకాల భగవద్ భక్తుల దగ్గర నుంచి చూసి నేర్చుకోవాలి. సో అలాగే మనం జస్ట్ లీలలు వినేసి ఆ లీలల గురించి తెలుసుకోవడం కాకుండా ఆ లీల ద్వారా ఆ భక్తులు పడే కష్టాలని, అలాగే ఆ భక్తులు ఆ కష్టాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు, భగవంతుని చేరడానికి ఆ భక్తులు ఏం చేశారు, అది మెయిన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో కుంతి మహారాణి ఏం చేసింది, అలాగే యుధిష్ఠిర మహారాజు ఏం చేశారు, అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏం చేశారు. సో ఇవన్నీ మనం జస్ట్ లీలలు వినేయకుండా ఆ లీలలోని వాళ్ళు పడే కష్టాలను ఎలా ఎదుర్కొన్నారు,
భగవంతుడికి చేరడానికి ఆ భక్తులు ఏం చేశారు అనేదాన్ని మనం పట్టుకోవాలి ఆ లీల నుంచి. సో మనం అలాగే ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి. So how Prahlad Maharaj tolerated his own father, who is supposed to be the protector. He is inflicting all the insults on Prahlad Maharaj, and Prahlad Maharaj is not complaining. He has no complaints against the father. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? యాక్చువల్ గా తన తండ్రి తనని రక్షించారు, కానీ తనను రక్షించవలసిన తండ్రి ఏం చేశారు? తనని రకరకాలుగా కష్టాలకు గురి చేశారు. అయినా ఆయన తన తండ్రి మీద ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా లేకుండా ఆయన వాటిని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు, భగవంతుడి దగ్గరికి ఫైనల్ గా ఎలా చూపుతున్నాడు అనేది మనము అర్థం చేసుకొని సో అలాగే మనము ప్రవర్తించాలి. So we have to read the 7th chapter. So we have to read the teachings of Prahlad Maharaj. So what Prahlad Maharaj is saying. So how he is dealing with his father. సో భాగవతంలో 7వ అధ్యాయంలో మనము 7వ స్కందం మనం చదవాలి. ప్రహ్లాద్ మహారాజు తన యొక్క జీవితం గురించి అందులో ఉంది. ప్రహ్లాద్ మహారాజు తన తండ్రి నుంచి ఎటువంటి కష్టాలు అనుభవించాడు, వాటిని ఆయన ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు, ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడు, తర్వాత ఆయన తండ్రి ప్రశ్నలకు ఆయన ఎటువంటి సమాధానాలు చెప్పాడు, అలాంటిదంతా అందులో ఉంది. సో అది తెలుసుకొని ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఏం చేశారో తెలుసుకొని అలాగే మనం. So Chaitanya Mahaprabhu, he was not more interested in reading the Krishna Leela. He read Dhruva Charitra 100 times, Prahlad Charitra 100 times. సో చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడు లీల గురించి ఎక్కువ చదవలేదంట. ఆయన ప్రహ్లాద్ మహారాజు గురించి, ధ్రువ మహారాజు గురించి ఆయన చాలా సార్లు చదివి వాళ్ళ ప్రవర్తన గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి. So because both of them were determined to serve Krishna, they realized Krishna. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ చాలా దృఢంగా కృష్ణుడిని సేవ చేయాలనుకున్నారు, కృష్ణుని పొందాలనుకున్నారు, అక్కడికి కృష్ణుని పొందారు. సో అందువల్ల చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళిద్దరు ఎక్కువగా చదివారు. So he read 100 times Dhruva Charitra, 100 times Prahlad Charitra. ఒక్కొక్కటి 100 సార్లు చదివారు. So how many times we have read Dhruva Charitra? Prahlad Maharaj Charitra. How many times? One time. So we have to read, systematically read. So we have to study actually the scriptures. So that's the reason, if you keep regularly reading this pastimes, so we'll also develop the determination to serve Krishna. అందువల్ల మనం ఇలాంటి లీల గురించి ఎక్కువగా మనం అధ్యయనం చేస్తే మనకి కృష్ణుడి మీద మనకి పూర్వ సంకల్పం, కృష్ణుడు భగవంతుడి మీద ఇష్టం కలుగుతుంది, అలాగే కృష్ణుడు చాలా పూర్వ సంకల్పం కలుగుతుంది. So then there is no complaints against anybody. So everything is orchestrated by the will of the providence. The situations around me, the circumstances around me are designed by the spiritual master in such a way so that I can advance in Krishna consciousness. సో ఇప్పటి నుంచి మనందరికీ ఎవరైనా కంప్లైంట్స్ అనుకోవాలి. Every situation is orchestrated by the Lord. ఎందుకంటే ప్రతి సన్నివేశము పైగా కృష్ణుడు రచించిందే. సో అందువల్ల మనము ఎవరి మీద ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ ఉండకూడదు. So therefore, His Holiness Bhaktidev Damodar Maharaj, he is saying that. So the situations in your life is orchestrated by the spiritual master in such a way so that you will advance in Krishna consciousness. సో ఈ చుట్టూ ఉండే సన్నివేశాలని ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే, నువ్వు కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి తయారు చేసేటట్టు మీ ఆధ్యాత్మిక గురువు సన్నివేశాలను సృష్టిస్తారు. So this is what we have to learn. So just like the bull, he is saying, no complaints against you. సో మనం ఈ శ్లోకం నుంచి ఇది నేర్చుకోవాలి. ఎవరి మీద ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ పూర్తిగా ఉండకూడదు. So therefore, the situations are all directed, is all situated in such a way so that I can advance, can grow in Krishna consciousness. సో ఈ సన్నివేశాలు ఇవన్నీ మనము కృష్ణ చైతన్యంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడతాయి అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Okay. Hare Krishna, Granthraj Śrīmad-Bhāgavatam ki jai, Jagat Krishna Prabhupada ki jai.
Any questions, any doubts? We cannot stop. So when actually we really meet this kind of situation daily in the daily life, nobody expects that this should happen again and again. Nobody. Bhavato darshanam yasyad apunarbhava darshanam. It happens. We cannot pray like Kunti Maharani. We cannot pray like Kunti Maharani. Our situation is not like that. So how we can develop so that at least little bit we can improve. We have to advance in Krishna consciousness. We have to do our Krishna consciousness duties perfectly, especially whatever is given by the spiritual master, like chanting 16 rounds, following regulative principles, reading scriptures. At least this we should do perfectly and with enthusiasm. So every Like day the we- patient is given prescription by the doctor to take medicines on time, to follow a particular diet. So similarly, our situation is also like that. We are like the patients. So the most advanced devotees, they are like the doctors. So they know how to deal with the disease. But in our situation, we should follow the prescription of the doctor. So we have to chant 16 rounds regularly, wake up in Brahma Muhurta, do our chanting properly, do our reading properly, do our hearing properly, do our services properly, and taking association seriously. These are important for us. Because we have to, this is the ground for us to get nurtured and grow. So therefore, these things have to be taken seriously for devotees like us. But the standard is come to that level. What they are setting the highest standard, like Kunti Maharani, Yudhishthira Maharaj, they are setting the highest standard. That is the goal. So what devotional service can do to a devotee? That can be seen by great examples like Yudhishthira Maharaj. Their inspiration. They're great inspiration for us to follow. But we are not on that level. So we have to come to that level. We should know where we are and what is our goal. However we try, we cannot properly all the things. So we should not think that, say, I have come to Krishna consciousness. I've been practicing for 5 years. I've been practicing for 6 years, but I'm not seeing any advancement. It may take lifetime also. That is patience. Utsaha, Nishchaya, Dharya. It should be. So even if it takes 100 million lifetimes also, I'm willing to go back to Krishna. That is the determination of a devotee. It's not that because I'm practicing for 5 years, 10 years, I've become a devotee. We are all practicing devotees. We should know what is our position. So unless we are humble like that, we should know what is our humble position. We cannot make advancement. We should not think like I'm Prahlad Maharaj, I'm Dhruva Maharaj, or I'm like Kunti Maharani. We should know what is my position. See, the devotee as that is what is humility. Humility means accepting one's own humble position. So though a devotee may be very advanced in spiritual life, so still he takes a very humble position. So if we don't take a humble position, there is no scope for us to grow. So Prabhuji, when we are not at all up to some limit extent directing ourselves, we cannot teach to our kids or somebody, right? So to whatever extent we have learned, we should teach them also. Because we know this is the right path. Whether you are traveling in a passenger train or whether you are traveling in Vande Bharat. So you are going to reach the same destination, whether it may be a delay of a few hours. That's all. But you are moving in the right direction. So we know that we are moving in the right direction. Why should we not teach our kids? They will ask, like, you are also not following. So whatever I'm following, you follow to that extent. That's enough. Hmm. Hmm. Yeah. Because we have to give the medicine. So if you don't give the medicine, how the patient will get cured? So we are all patients only.
physicians are giving medicine to person. So at least he knows for fever I have to take paracetamol, right? Senior patient. You are a senior patient. Experienced patient. Teaching a less experienced patient. But you know the medicine, right? So for when you get fever, you should take Dolo 650 or paracetamol. At least you start taking the medicine. Will it not work? If you take paracetamol, your fever will not get cured. That's all. So give the medicine. So, Mahaprabhu has taught Madhava Gupta to chant Krishna. So, on the lower level platform, you see that both Krishna and Rama, easy, there is no difference. So, how to understand this? Why Mahaprabhu asked to chant Krishna instead of Because to bring out the glory of Murari Gupta as a great devotee of Lord Rama. So the devotees of Chaitanya Mahaprabhu were both Ram Bhaktas and Krishna Bhaktas also. So Chaitanya Mahaprabhu did not discriminate. To bring out the glory of Murari Gupta, he testified good. He testified his devotion to Lord Rama. The test of the Lord is always to bring out the glory of the devotee. Any other doubts? So no doubts. So everybody has understood now. So but Bhima has had one very good quality, that he would never go against Yudhishthira Maharaj. He would not go against Yudhishthira Maharaj. So following the authority. So though we may have so much passion and we may get agitated in situations, one thing we should always remember, we cannot go against authority. So all the brothers were like that. So they never went against Yudhishthira Maharaj because he was the authority. So many situations may be very provocative also in in the situations around us, even in an institution, even in an organization. Many things may not be going as we desire. So, but the system is that we should not go against the authority. So Prabhupada used to say that you have to follow the authority, even if your authority is bad. Because we cannot go against the authorities. Actually, we have to see the history of Karna. He was an Asura. So, and he was not. Yes. So you go back to the history of Karna. So because whatever you are getting in this life is what you have done in the past. You cannot be averse to the will of Krishna. Okay, Hare Krishna. See, first and foremost thing is that we have to be very careful with our desires. So in Kali Yuga, so we are all weak. And our only strength is holy name of Krishna. Therefore, we have to very humbly submit ourselves to the holy name. So the more you give time for Krishna conscious activities, the more you will be happy. So this is my experience when I spoke to a devotee 25 years back when I was in Calcutta, 20 years back. So one devotee, he was giving class, it's very senior devotee. So he was saying that
The more time you spend with the holy name, so the more you'll be happy. This is one secret of my life. The more time you spend chanting Krishna's names, the more you'll be happy. The more we chant, the more we'll be happy. So these are the two important things in a devotee's life. Name Ruchi, Jive Daya. Name Ruchi, Jive Daya, Sarva Dharmasar. If you do these two things, develop taste for Krishna's names. Second one, you should do Jiva Daya. Jiva Daya means you should be merciful to all other living entities. One is not to kill them. Second one, compassion for all the other fallen conditions. Give them Krishna Prasad. So give them Krishna Prasadam, give Krishna to their lives so in some form or the other. Whether in the form of Krishna Prasadam, Krishna conscious literature, giving the holy name. By doing these activities, you are actually showing the holy name. Okay? Hare Krishna. So now we have two extension